Baie dankie, Professor Koopman. The second speaker today is Professor Stan du Plessis. He is currently the Vice Dean of Research for the Faculty of Economic Management Sciences, and up until recently he was the chairperson of the Ou Dagbreker Bond. Professor Stan du Plessis. Dames en heren, het is baie lekker om hier te wees. Het is lekker om weer so 'n gesprek hier in die Rooiplein te sien. En ek sien ons sit soos in kerke. Ons maak hom so van agter af vol. Dis miskien 'n teken van gesonde godsdiens as jy nie te naby aan die voorste banke wil sit nie. Nou ons het gekom om te praat oor godsdiens en studente leierskap en natuurlik het Matthew alreeds die konteks vir u genoem. Die konteks was 'n paar ongelukkige gebeure geweest en ek wil graag begin met een, naamlik die gebeurtenis waar Hakal het vroeër vanjaar tydens die verwelkomingsweek as 'n voorbeeld van vrye spraak en vrye denke genoem het dat hy gekant is teen gay wees. Hierdie bewering is voor die eerstejaars van die koshuis gemaak en die tersake huiskomitee volstaan by die verduideliking dat die HK in sy privaat hoedanigheid gepraat het. En hy het dit inderdaad ook gesê, dis nie net 'n bewering nie, hy het dit gesê. Maar die verskoning is dus dat jy in jou persoonlike oortuiging met die eerstejaars op so 'n manier of oor jou persoonlike oortuigings voor in groep eerstejaars kan praat. Dieselfde eerstejaars vir wie jy in HK lid moet wees. Dieselfde homoseksuele eerstejaar wat jou nie ken nie, maar wat moet hoor dat sy hoofmentor op die een of ander manier nie ten gunste is van hierdie belangrike deel van sy identiteit nie. Daardie eerstejaar sou hoor dat dit aanvaarbaar is vir leiers om voor groepe te staan en afwysende aanmerkings oor aspekte van mense se lewens te maak. Ek dink dit sou die eerste toets van gesonde godsdiens van professor Koopman gedop het. En hoekom koppel ek dit aan godsdiens? Want daar is eintlik net twee koherente argumente teen iets soos seksuele identiteit. Die een argument is 'n kultuurargument en die ander argument is 'n godsdienstige argument. Aangesien die betrokke HK lid nie van 'n kultuurgroep was wat die kultuurargument kon maak nie, moet ons aanvaar dat die grondliggende argument in daardie geval inderdaad godsdienstig was. Now, Stellenbosch University has given ample room for religious students. In the yearbook, you will find provision for religion that starts with the observation that the vast majority of students on campus are Christian. From this observation, the yearbook moves very quickly to argue that it is therefore reasonable to conduct a wide range of Christian activities on campus, including at Senate, graduation, and the opening of the university, as well as in halls of residence, where house committees are given the authority to conduct Christian activities as they see fit. Those of you who have sat through 30 minutes of a philosophy lecture will know that one shouldn't move quite so quickly from that which is the preponderance of Christian students to that what ought to be the practice of Christian religion on campus. And especially not to assign the discretion for the particular style of Christian religion to student leaders in halls of residence. It is useful to recall that Stellenbosch is a public university. That is to say, our university is provided for by the common resources of our society. And that means that the common rules of our society form a backdrop for the expectations of how we conduct ourselves here on campus as well. Professor Koopman has already referred to the Constitution and to the provision for religion in the Constitution. I'm not going to dispute that. There is room in public life for religion. What I am going to dispute is the extent to which it is provided for at the moment at Stellenbosch. Die grondrede, dames en here, hoekom ons kerk en staat of kerk in die openbare lewe in 'n sekere mate skei, is omdat ons nie met mekaar saamstem nie. Omdat ons oor belangrike grondliggende sake van mekaar verskil en nog steeds broers kan wees, soos wat professor Koopman gesê het. Dit was terloops 'n baie moeilike ontdekking. In Europa is daardie ontdekking gemaak aan die einde van die bloeddorstigste oorlog voor die Eerste Wêreldoorlog, naamlik die 30-jarige oorlog, aan die einde waarvan die Europese gemeenskap na 'n baie moeilike tyd gesamentlik ontdek het dat dit beter is om nie mekaar aan te val op grond van godsdienstige verskille nie. Daardie soort ontdekking wat met veel moeite gepaard gegaan het, hoef ons nie aan mekaar weer te leer nie. Die les wat hulle geleer is dat jou godsdienstige oortuigings, hoe opreg ook al, nie as 'n regverdiging kan dien vir optrede in 'n openbare situasie waar ander legitiem met jou kan verskil het nie. As jy byvoorbeeld gekies het om 'n HK lid in Lydia te wees, moet jy 'n HK lid vir alle lede, alle moontlike inwoners van Lydia wees. En dit beteken noodwendig dat jy geen afwysende of aanmerkings oor enige iemand se identiteit kan maak nie. Dit beteken ook dat jou godsdienstige siening van byvoorbeeld psigose
nooit voorrang kan kry bo die wetenskaplike siening van medisyne en dat jy sonder aarzeling hulp sal inroep eerder as om geestelike behandelings toe te pas. Dit strook natuurlik met die tweede punt wat professor Koopman gemaak het oor die rationaliteit van gesonde godsdienst. Voltaire said it well when he argued that we should be tolerant because we might be wrong. Tolerance requires that you retreat from some of your cherished convictions when you wish to cooperate with those who do not share those convictions. In Stellenbosch, tolerance would advance if religion retreated a little further on campus. A retreat from graduation, from Senate, and from halls of residence. Not in the sense in which religion is unwelcome in residences, but in the sense in which religion is not organized by the leadership of the residences. Out of the 17 halls of residence, I saw those with 17 with working links to their websites. 14 had geestelike HK's. This was not always so. We didn't have geestelike HK portfolios when I was a student here. Somewhere in the last 20 years, religion entered the realm of student leadership in Stellenbosch in a way that had not been typical of the longer history of this university. This advance by religion in leadership is not always consistent with the appropriate separation of church and public life. There is ample opportunity for students to practice religion in Stellenbosch. There's not the slightest suggestion that if we limit the formal organization of religion on campus in Stellenbosch, that somehow religious students would find difficulty in practicing their religion. This is one of the freest places in the world for practicing your religion. In a liberal and modern society, I think the appropriate default should be the following. The default should not be, you can pray with us, but leave if you choose to. In other words, where the university's default option is the religious activity. The default should be no prayer, but you're welcome to organize it and be open to if you wish to pray. And that's my conclusion. We should seriously consider whether the present level of religious activity on campus is appropriate. I think it has advanced too far. I think there is room for some secularization, especially in halls of residence. Of course, and where the religion remains, I would very much like to see it pass the tests of healthy religion that Professor Koopman mentioned. Thank you. Baie dankie Professor Du Plessis. Ons gee nou oor aan die gehoor vir 6 punte van kommentaar, vrae, stellings. Kan ons hande kry vir iemand wat iets wil sê? Of is dit al klaar gesê? Jono? Okay. Can we have a mic down, please? You've got 1 minute, 30 seconds. The question that I have is more a statement as well. When you say that community standards needs to be set, I understand that. When you are proposing a concept of a default, which is nothing is here, you can do whatever you want to, I completely agree with that. But the question that I have is, shouldn't every residence in itself as a community and as a microcosm, what we call South Africa, shouldn't they be allowed to set whatever they want to because it works for them? Shouldn't they be allowed and given the autonomy to do so? Of course, within the realms of Stellenbosch University's framework of rules and regulations. Thank you. Any more comments, questions? Sorry daarvoor. Okay, nou werk dit. Ek wil graag vir professor Koopman vra. Okay, never mind. Professor, mense geloof is so iets wat so deel is van jou identiteit. So hoe kan mens onderskei wanneer die uitoefening van jou geloof begin indrink in iemand anders se vryheid? Waar is daai skeidinglyn? Want ek dink dit is nog 'n redelike grys area wat ons ook op Stellenbosch opmerk. Deirdre? Hi, I just want to know in this whole saga, where was the inwonende hoof? Because in all the newspaper articles, in all the emails, in all the blogs, in all the debates, you don't hear about where was the inwonende hoof. I mean, I was in Erika residence, and when my roommate was assaulted in my second year, the inwonende hoof was there in 5 minutes. I mean, what is the function of the inwonende hoof then if something goes wrong in residence and they aren't there?
Kan jy my hoor nou? Sjoe. Beloof is nie ek nie, hoor. Ek dink dit is ek nie. Ja, dankie. Ek wil graag sy beter. Reg. Kan jy my hoor nou? Wonderlik. Ek wil net by professor Koopman se gedeelte gesprek lewer. Die probleem is dat die probleem is net dat die 3 punte wat u uitgelig het, word tipies nie uitgeleef deur van die organisasies op kampus nie, wat amptelike universiteitsorganisasies is. En dis waar die lyn tussen die staat en die religie begin baie dof raak. Die universiteit ondersteun hierdie organisasies en is dan nou liggame van die universiteit. En daar kom daai probleme in van daai 3 eienskappe wat glad nie duidelik deurspeel nie. Ek het vir professor Du Plessis 'n vraag. Jy is op die geestelike haakpunt. Gestel die geloofsgemeenskap in Stellenbosch bereid om terug te tree en sê, okay, maar gebede by huisvergadering openinge en so aan en by senaatsvergaderings en by gradeplegtighede val weg. Maar net soos daar net sekere studente in 'n koshuis is wat graag sport speel, en daai sport dakel het, ek dink nie enige man sal ons sal stryd dat 'n sport dakel het 'n slegte ding is byvoorbeeld nie. Daai sport dakel het is daar om vir daai mense se behoeftes te voldoen en vir hulle goeders te reël en so aan. Nou is dit nie dan op daai selfde grondslag regverdigbaar om wel 'n geestelike HK te hê wat solank hy nie iets slegs aan die ander mense doen nie, as die meerderheid van die koshuis graag wil hê dat hy vir hulle goeders moet reël of wat ook al of sy is dit nie dan juist regverdigbaar op daai grondslag nie. Ons het nog kans vir nog een punt. Okay. Hi, I just want to say that Stellenbosch is not a Christian university. None of us signed up to be at Stellenbosch Christian University or Dagbreek Christian Res. So I feel like it's unfair to have people have their beliefs systems sort of forced upon others, because fine, we all believe, we all have religions, but having people all pray in one, some of us don't have the same beliefs or gods. I mean, there's Allah, there's Jehovah, and there's so many others more. So we're not at Stellenbosch Christian University. That's just how I feel. Okay, dankie.